Der Morgenabel Hob sich Jared vom Wasser, underklebt wie ein der Oberfläche. Alc das, erst Siren Nahul, die Ruhig, still Zeris, ich stand huftief im Wasser, mein Engel schnur wie ein Silberner, faden in die Glas, Uit Jua fun, die Genos die, tief Ru, die nur ein, Sonino fung, aber dem Wasser bieten kann, das Sanfet Plätchen, meine Wathos war, einberry der Rhythmus, als ich, langsam die, Angel einholt, voller Hoffnung, auf einen bis eins der Barsch, von denen ich wusste, dass sie dies tiefon bewohnten, dann blitzte, ein greller Blau, rote Lichtstrahl, aber das Wasser, und ein Polizeiwagen, hielt nirschend, am Kiesigen, Ufer hinter mir, Sir, kommen Sie bitte aus dem Wasser, wiederholt die, Stimme des Polizisten, ruhig aber, bestimmt die Hand ruht, lassig, im Gürtel, wir haben einen, Anruf wegen Hausfriedensbruchs. Ich drehte mich langsam, hielt mein Angel ruhig, und das ich sie, Ufer stand Karen, die Vorsitzende, der Wohnungen zu Murphens, star wie ein Verstadtwörter, ihr Arme waren so fest, vor der Brust verschränkt, dass ich beinahe erwartet, ein Rippnacken zu hen, und ihr Gesicht war zu, dies besonderen Ausdruckcharakter, Improng versagt, der durch Gerlanges, akribisches U-Bahn, vor dem Spiegel, instith, das ist, Herr Wachtmeister, Christ CMIT schrille Stimme, als wär ich ein, Berocktheitskriminelles Genie, betreton Sören, privaten Sie der Wohnungen, fremd dürfen, Haie nicht Angeln, das ist, nur Verantwortner, der Wachtmeister, blickt zwischen, uns hin und her, sein Blick verseckt offensichtlich, das bizarre Bild einzuschätzen. Ich wettete, langsam zurücksam Ufer, mein Stiefel im Schlamm Karens Augen glanzten, triumphierend, als ich, kom, zweifellos, schmediet sie bereits, die dramatisch, geschich, die Siebe, der Naxen, wo Stansitzung Urslen word, sie hat keine Ahnung, nicht die geringste Ahnung, mit wem sie sich die Jared, angelegt hat, lassen sie mich, it post Zurach John, mein Name ist, Jakundich, bin der Enkel, von Henry Morrison, einem Mann, der sechzig, Jahr lang, desem Land, das, Leben entlockt, beve, is mehr Vererti. Mein Grovator vermatcht mehr 120, Hektar Erstklassiges Landgut, darunter Orch, den 16 Hektar Großen, Natter See, der seit dem 19. Jahrhundert, in Familien Betsy's War, war derselb See, and dem, ich mighty, von Verjahren das, Angelen lernt, dasselb Wasser, and dem, mein Grovator, mir gedeld untiefend, Respekt vor der Natur, beibrocht, vor etwa zen, Jahren Tauch, im Bounternimmer nomens Richard Blackstone, im County, auf und hat groß Plein für, habin one Siedlung, kauft systematisch das Gesamt, Ackerland rund unser Grundstück auf erricht Lakeshore Estates, 10815 Siedlung, mit einer, Hausbesitz Servering, die strenger war, als, im Militär, wie sich, später herstellt, Gelangis, der Hausbesetzer Währung, durch eine Kombination aus Gefälsten Dokumenten, und sie willig zu gehen, geschwitten, mit einem korrupten Besexbienten, alle, einschließlich des Countys, Devon zu, Oberzu, das der sie zu, Ehrengemeinschaft SeeKonflikt gehört, sie stellten, offiziell wirkend Schilder auf, legten Angelsitten fest, und begannen sogar demot, Ehrenbewohnern, Angelskien, Ausstellen der Verharrung, Poksident, der Wohnungen, Einwohnenfächer, mon nomens Tom, war immer freundlich gewesen, wenn mich Angelns sah, wir hatten ein stilles Verständnis, ein still Anerkennung der Gemeinsamen, geschich meine Familie mit, dem C.als, Karen vor seches monoton bebrnom, under sich als, ihr welcome fürs Prenschlautet, Schutz unseres Gemen, unter Fernhalten, unterwünschte GGT, natürlich würde ich, ihr Hauptziel, der erst, voll irrignet, sich zwei Wochen, noch ihrem Amt, als ich an meinem gewohnten Platz ankam, fand ich ein Brand News, in den Boden, Gauens, Schild vor, Private Grundstück, nur für Mitglieder, der Wohnungschaffen, verstes worden, strafrechtlich verfolgt, ich kescherte, schüttelt den, Korpt anging trotzdem Engelen, in der darauffolgenden, Woche waren es drei Schilder, in der Wirten,
Wachat sie ein, Schwerket, Oper, die Alta, Zufahrt Strays gespannt, die Main Grovator, Vorjazenten, durch die Boomgeschlagen hat, da begann ich, als zu dokumentieren, Jeeds Schild, das sie auf meinem Grundstück platzierte, Jeed fies, passive-aggressive, nekriegt die sie in meinem Truck, hinterlu, Jeeds Mal, wenn CMIT dem Handy, in der Hand mu stand an dem IT. Der Intensit 1 Paparazzi-Fotos von mir matcht, ich, dacht, sei nur ein, frage der Zeit, bis sie eskalaren, Word, und ich hat recht, noch dem Polizei-Einsatz kam ich, noch Haus, und fand einen eingeschriebenen Brief, vor, die Hausbesitzervering, forderte mich, offiziell, auf das, betreten ihres, sie zu unterlassen, sie drohten, MIT, Soffetigen, Recklichen, Schritten under behaupteten, sie heiten, bewalking soften, meine wiederholten der Brief war von Karen selbst, unterschrieben darunter, prankten fetten Buxteban, ihr Titel Präsidentin der Lakeshore Estates Homeowners Association, nächsten Morgen vor ich, los understellt fest, dass die Situation, noch weiter, eskaliert war, neue Schilder, skumten das Gesamt, Ufer, alle 15 Meter aufgestellt, betreten verboten, nur für Mitglieder, der Hausbesitzervering, wurden, strafrechtlich verfolgt, Busgelder bis zu 1.000 US-Dollar, aber das, war nicht, das Schlimmste, sie hatten tatsächlich, Metallpfosten auf meinem, Grundstück in den Boden getrieben, in dunnen Drotzen, entlang der Engeblitz, gespannt, mein Nohar Jim, der Nap, auerhalb der HO-A-Grenzwand, samich denzon untersuchen sie, ist macht Bussen, sagte Kafushat, let's watch Walt C. Die Johnsons bestrafen, while ihr, Multinon noch, der Apollon, noch 10 Minuten von der Strage, aussichtbar standen, jetzt hat, sie sich, selbst zerwuchteren, Daisies ernet, Dynaxen, 3 Tage verbracht, ich demont, systematisch Jeeds, Child undejetten, Pfosten von meinem Grundstück zu, infernen, war anstringend, knochenbrickend, Arbeit aber, irgendwie, och therapeutisch, GIDs, Child, das ich hochzog, fühlt sich, wie ein kleiner, befriedigender, Sieg an, natürlich ließ Karen das, nicht auf sich am darauffolgenden, Samstag war ich wieder, AMC under nose, den Rugen Morgen, als mein Telefon, anfing zu, klingel, Driver passt Anruf von einer, unbekannten Nummer, dann ein, SMS, dies ist ihr letztes Warning, verlassen Sie sofort, HOA Grundstück sonst wird, die Polizei, gerufen, ich ignoriert, COND, Engelte Vita, 20 Minuten später, heulten, die Sirenen wieder, diesmal helten zwei Streifenwagen, an Undersel beamt, wie Zuverstiegers, sichtlich vergert, Sir, wir sehens wieder, Sagidar Sufsan, Mrs. Henderson hat, in der letzten Stund, dreimal die Notrufnummer, 911, angerufen und behauptet, sie würden, Hausfriedensbruch, begann, und Wunner Bedron, frag ich, Officer, ich habe, ihr, niemand Dunges Seehan, und sie hat, mich von der Strage, aus, fotografiert, Karen Tauch, wie ein Vorstadt-Ninja, hinter einem Baum auf, hat unsere Sicherheitschild, entfernt, kreischt sie, zerstört Eigentum, der Waniginte Murfens, hat mich bedroht, als ich versagt, MIT, im Zoo, Ma'am, wann genau hatte sie bedroht, fragt, der beamt untersucht seinen Notizblock, also, hat mich bedrohlich angesehen, stammelt sie, und ihr Stimmwöhler, etwas an Abras, unterhielt, ein Engelrut, wie ein Waf. Der beamt klappt langsam, seinen Notizblock zu, Madame Jemanden, unser ist keine Drohung, und ein Engelrut, ist keine Waf. Sir haben Sie die Erlaubnis, hier zu sein, Herr Wachtmeister, saget ich ruhig, und begegnet, seinem Blick, mir gehört, dieser sie, die darauf, folgend, still war wunderschön, Karens Mund, verniet und Schloss, sich wortlos, wie einer der Fisch, die ich, zu fangen, der beamt, blickt sweet, uns hin, und her unversicht offensichtlich, dies unerwartet Information zu, verarbeiten, das ist, which bracht Karen schläglich hervor, erstem, ein angespanntes Flüstern, das ist Eigentum,
der Eigentumorgemeins. Wir haben Dokumente, wir haben Anamignen. In dieser Nohetraf, ich einen, wenn Karen juristisch spielen wollt, word ich gewinnen. Ich engagerte den besten, Immobilienanwalt des Bezirks, underbeauftragt innen professionellen Gutachter. Wir verbrachten, ein Watch damit, Jeeds Dokument, Jed Akunde, Eigentumsbetrug akribisch durchgegangen, under die Besitzverhältnis, Oberein, Jahrhundert, Zurück zu verfolgen. Was wir fanden, war sogar, noch besser als nicht nur Gehard, mir Dersi, und ein 15 Meter breit Dienstbarkeit am Stannen, gesamten Umfang sondern, die Eigentummergemeins hat auch teilweise auf meinem Grundstück gebaut. 3 Premium Grundstück am Sufer, sich tatsächlich auf meinem Grundstück, der Bauträger, was davon, und der hat versagt, das Land zu ersitzungen, hat aber nie direkt singen, erfüllt aus, den Dokumenten, der Eigentummergemeins, selbst, Jinghöver, das sie was, das der, sie nicht innen Gehard, aber, sie hat gehofft, ich word, nie, herausfinden, mein Anwalt, verfasst ein schön, rechtlich wasserdicht, unter Lusung Seglong, will liegen sie jedem Wurst, der Eigentummergemeins, persönlich, ze stellen, und sicherheitshalber, Kopien an jedem, illegal, aufgestellten, Schild anbringen, die Erklärung gab innen 72 Stunden Zeit, alle Bauten von meinem Grundstück zu entfernen und ihr besitzen, Pritchoff den sie zurückzusahen. Karens Reaction war vorhersehbar, sie berief an ausrodentlich Sitzung der Eigentummergemeins, ein unterversteckt, die Bewohner, zu mobilisieren Jim, daraus morbider, Nujard, Teilnahme, berechte sie habe, am Podium gestanden, mit den Armen gefechtelt, underklärt ich word versagen, ihr wort wollen, Gammenschaft Treskens, Zust, sie schlug, an Sondra Bob, von $5.00 pro Haushalt vor, mich vor, Gorik zu, Beek, da wurde interessant, Marier and Wona, die Karens Mitzgen, bereits Leid waren, begannen, Geselti, Fragen zu stellen, seit wann behaupti, die HOA, Shan, der sie, gehor wo waren die Eigentumsdokument, warum sollten sie für die, sees, wenn ihnen gar nicht gehabt, Karens Antworten, waren ausweichend und zunehmend, hektisch, der Tedestos.com, als ein Anwohnerin, ein pensionierte Anwaltin, namens Frau Chen, ruhig, deren Bat, die Originals Satzung der, HOA und die, Grundstückskarten zusehen, Karen lent, dies rundwig, abu und behauptet, es handelt sich vertraulich Vorstands, Frau Chen, mit der ruhigen, Autorit einer Rechtskundigen, wust, das, Unsinn war, verlangt ein formell, Oberprofen, andere Anwohner schlossen sich, einander bold saß sich Karen einer, regelrechten Revolt aus Gesetz, Naxe, morgen genos, ich meinen Kaffee, auf der Veranda, als ich wieder, Serenen, hört dort, diesmal waren, sie nicht wegen mir, im Einsatz. Ich ging sie hinunter, fand 3 Hilfsheriffs, die Karen, offiziell sie stand in Bademantel, Hauskonda ihr gesagt, würde mit jeder, geliesenon, Seatreiter, das ist Belästigung, schrie sie mit, brutiger, Stimme, ich bin die Vorsitzende der Wohnensegen. Finstem das, kennen sie mir nicht, Madame sagte Leutend, Hilfsheriff ruhig, sie erhalten, ein Unterlistens, Vering Aujerdem, werden sie wegen, mehrfacher, falscher, Anzeigen unterbelast, Kongang, angeklagt, sie haben das, Recht, dies Vorwar, vorig anzufechten, das Beskom, ALCC, ihr das Letztdokument oberreizen. Dies ist, ein formell, Hausfriedensbranquer, Urquit, der Hill, sie dürfen Mr. Morrisons Grundstück zu dem der, sie unter die umliegend, 15 Meter lange Dienstbarkeit, gehören nicht betreten, jeder Verstos Gigundis, Verfügung, ist ein Straftat, Karens Mund, bewet sich wortlos, rennt CMIT, ungelbubig, auf Garrison Argonoff, die Papier Staat, hinter ihr hatten, sich Maria, Nachbarn, versamilt das Drama zu beobachten, ich kannt sehen, wie sie miteinander, flüsterten, manch suchten ihr Handys, die schien zu, in der darauffolgenden, Watch bemüht sich die, Hausbesitz Servering, HOA dem Garrick Specialist, nachu kamen,
Arbeitsstraps in Furten Jeeds Schild, Jeden Fosten, under sogar den kleinen Steg, den Cam, nor defer Eriktet hatten. Karen ver die Entfernung zu. Überwachen must aber auf der Strage bleiben. Auer halb der 15 Meter Breiten. Den Sparkheit. Ich beobachte sie, wie sie mit in einem Fernglas, dastend undan Weisengen brot. Denen niemand fold. Die der effulgent, ausrodentlich HOA-Sitzung war, laut mehreren Quellen die dramatisch in der Geschichte von Lakeshore Estates, Anwohner, die Spitzenpreis für Grundstück, bezahlt hatten, stellten fest, dass sie, betrogen wurden, wherein, die von Karen Durchgis, sonderumlich, zur Siebpflicht, wurde heftig, in Frage gestellt, ihr Führing, wurde auf allen, Ebenen, Frau Chen, fort den Vorstos, Verein Miss, sie hat ihr Hausaufgaben gemacht, und herausgefunden, dass Karen persönlich, Schmeiergelder von der Wartungsfirma, erhalten hat, die den sie instant hielt. Die Firma, gehört ihrem Schwager, und sie hatten der HOA-Listungen, in Rechnung gestellt, die ihnen gar nicht gehörten. Das Ergebnis war verheerend. 47 zu 3 Stimmen für die Soffertage. In Karen stand am Podium, und umklammert es, mit, Wegen, Nacheln, als das Ergebnis, würde. Ihr matcht alle einen riesigen Feller, sich ziehend Mikrofon. Ohne mich wurde dies Gemeinde auseinanderfallen. Die Immobilien, in den Keller, gehen. Chaos wurde herrschen. Da die Bewohner hatten, Geneg gehört. Der Sicherheitsdienst, eskortiert, sie hinaus, rennt sie weiter, von Klagen, und schrie, die neue Vorstandsvorsitzende, Frau Chen. Lietz hoffet, ein forensisch Prüfung, ein Fest Susseln, wie viel Geld für das sie Projekt verschwendet worden war. Direktlichen Konsequenzen für Karen kommen schnell und hart. Der Staats fasziniert von dem Muster, Fulcher, bericht unter dem offensichtlichen Schmeiergeldsystem, Erstetät, anseit sie, wurde wegen sechsfacher Falschausage, angeklagt, die Juils mit Geldstrafen von bis zu $5,000 gindet, worden kannt, die Belästigungswürfe öften, die Gefahr weitere $10,000. Der eigentlich Schlagtraff, sie jedoch, als sie wegen Unterschlagung im Zusammenhang, mit dem Betrugsmisshandel, angeklagt wurde. Ich war, im Gerichtssaal, als der Richter, das Urteil verles, Karen stand wie engwurzelt, da als sie die Wort schuldig, in allen Anklagpunkten hört. Die Geldstrafen beliefen sich auf insgesamt $45,000. Die Unterschlagung vorzu, einer Strafe, von 18 Monaten, auf Bewährung, unter 300 Stunden, gemeinnütziger Arbeit, ihr Immobilienlizenz, die sie so oft genutzt hat. Sich, in Immobilien Angelanthen autorit, zu verleihen, wurde ihr, dauerhaft, entsigen $45,000. Kucht cond, ihr Gesicht, wurde blass, ihr Anwalt flustet ihr Insor, aber sie hört, nicht zu. Sie schwankt undeklammert. Sich am Tischday, angeklagten fest. Aber ich habe die Gemeinschaft beschätzt. Sie gemut, unter erstem Beschlag. Sich als ihr die Realit, ihres Untergangs buist,